back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, you're fine and safe. So first I would like to wish all of you happy and a safe Diwali శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఈరోజు అయితే ఇప్పుడు నేను ప్రెజెంట్ వ్లాగ్ అనేది ఈవినింగ్ షూట్ చేస్తున్నాను. సో మార్నింగ్ క్లిప్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను, ప్లీజ్ హ్యావ్ అ లుక్. మేమేం వంటలు చేసుకున్నాము ఏంటి అనేది. సో ఐ విల్ బి యాడింగ్ దోస్ క్లిప్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ విల్ గెట్ రెడీ అండ్ దియాస్ అన్నీ పెడుతున్నాము. అండ్ ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్. దివాళీ అనేది సూపర్ కలర్ఫుల్ కదా, సో ఐ విల్ మేక్ దిస్ వ్లాగ్ as bright as Diwali. And make sure that you subscribe to my channel and share it with your friends. So let's get started. As it is Diwali night, I wanted to wear some sort of saree, and this outfit is actually going with my imagination, what I thought. So yes, and time aithe already ayipindi, ippudu 5:45. I have to get ready, so I'll be back. Yes, finally I got ready and this is my outfit. సో ఎస్, ఇట్స్ బీన్ 6 years I think. నేను 7th ఉన్నప్పుడు మానేశాను అండ్ 7th or 8th, సో ఇట్స్ బీన్ 7 to 8 years. అండ్ ఫైనల్గా ఈరోజు ఏదో ఫోటోకి అని చెప్పి ఒక 2-3 క్రాకర్స్ తెచ్చుకున్నాము. అవి ఫైర్ చేయడానికి కిందకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. మా అపార్ట్మెంట్ కదా, సో మేము కిందకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. So finally, this is how we celebrated Diwali, and I hope you also celebrated in a great way with your family. And may God bless us with lots and lots of love, happiness and prosperity. Until the next vlog, take care, bye bye, see you.